kindly before we invite His Excellency Governor James Raila. Welcome, Jadwo. Welcome all our visitors, Daktari Mama Aida, Daktari Mama President Wilson, Dr. Kalonzo Musyoka, and I have on my back, I have my governor, Mzee James Orengo, na wenzake na wageni wote ambao wamefika hapa. Mimi nikiwa hapa, ningependa kuchukua nafasi hii kuambia ya kwamba nimesimama hapa kwa niaba ya wazee wenzangu ambao mmesikia ya kwamba wametoka huko Ukambani, wametoka huko Meru, na zote tumekaa pamoja. Mmeweza kuona au mbele, wengine wakisimama. Nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha, na pia niko hapa na Keru wa Luo, Mzee Odungi Randa, ambao ndio kiingi wetu Wajaluo. Akiwa hapa siwezi kusema mengi, yangu ni kuwakaribisha sababu mimi najua wengi wanaenda mbali. Kwa hivyo ningependa kumuita hapa Mzee Josephat Kiringiri. Josephat kwa niaba ya Njuri Ncheke aje hapa kwa niaba ya Okay, Josephat, I know Washington is also it's okay. Mama wetu Daktari Aida Odinga, Excellencies, Governor wa Siaya Mheshimiwa Gary Orengo, His Excellency Kalonzo Musyoka, wazee wenzangu, majina yangu naitwa Josephat Murangiri Kirinya. Mimi nimetoka Meru nikiongoza wazee wa Njuri Ncheke, na unaona wanasimama pale, na tumekuja hapa kuomboleza kuachwa na baba yetu tukiwa wa Kenya. Sina mengi ya kusema isipokuwa tu kusema pole mama, Mungu amfariji, mukae na amani, tuungane wa Kenya wote vile baba yetu alikuwa anapendelea. Ni shujaa wetu tukiwa wa Meru, ni shujaa wa Kenya. Nafasi hii nipatie my Secretary General Programs ndio aendeshe hii kipindi. Asante sana. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mama, Your Excellency, Mama Raila Omolo Odinga, sisi wazee wa Meru tuko hapa, na mimi najua tunataka kurudi Meru, kwa hivyo hatutaongea sana. Pale kwa mzee tuliongea kidogo, na maybe utaambiwa tulisema nini. Ruth, nimekuona hapa mheshimiwa, asante sana, najua unanielewa, unanijua vizuri. Mudhani wetu namuona hapo James Olengo, najua is our mudhani from Meru. Mheshimiwa His Excellency Kalonzo, you are there also, na tujua vizuri. Mama, tungekuwa na mambo mingi ya kusema, na mimi nilisema kidogo wakati tulikuwa kwa mzee. Kama kuna watu wamefanyia hii Kenya kazi, ni hii family ya mzee Odinga. Unajua Odinga alikuwa anapewa hii nini serikali ya awe president, na akakataa. Wazee kuweni mnakuja, kujeni kwa sababu because of time. So na yeye akakataa, akasema there is no independent without Jomo Kenyatta. And that's how Kenyatta became the president,
Raila amefanya mambo mingi, amefungiwa, amefanyiwa nini, detentions and what have you, na huyu mama hakumwacha. Wengine kina mama hapa bwana, akitoroka wiki moja unakuta mama ameenda, amefunga bilago ameenda. Lakini this lady, she never dare do that. Mtu anakaa for 9 years detention without trial na mama anaendelea kumngojea. Unataka kuniambia mama mrembo kama huyu hakuwa anapata vijana kumkatia kidogo? Si alikuwa anakatiwa na alafu anakataa, yeye anasema kuna mzee anangojea. Tunakupenda mama na tukuheshimu, tunakuheshimu sana tukiwa Meru, tukiwa Jorincheke. That's the way Meru women also behave. Olengo, unajua hivyo, tunasema Meru minimum years 30 years, mama hawezi kutoroka kwa sababu anakupenda. Mimi nasikia time imekwisha. Taita mzee mmoja, kuna ile mambo tulifanya tu kwa sisi tuongee mambo ya politics, lakini we are divided in politics in Meru. During Cheke, we work with the government of the day, and that's the way it has been since 1747. So tuko namna hiyo. Tutapiga tu national anthem during Cheke moja tu, halafu mtatukubali. Sawa sawa? Ulinekorie eho hocho akaura beta hona rumanira njuri kaura eho hocho anjuri etamba kora iroginga mumu. Kwa hivyo tuko na nani atapeana hii nini? Chairman. Peana hii kitu. Ongea hapa. Ndio waka anaenda hii. Mama yetu kijana wa Mboma hii, mukabidhi hiyo. Hii ni ya kukirizi mapepo yote kwa hii jamii. Ndio tunatumia mila yetu ya Kimeru. Kama kuna mapepo yote sasa tumetoa. Mungu ambariki. Asante sana wazee wetu. Kwa hii buzi moja ni ya mzee, ile mzee tunajua amebaki akiwa mzee kwa hii nyumba. Dr. Buru ako na moja hapo. Ingine ni ya kijana Junior. Ingine ni ya Ruth na ingine naye ni ya mama. Kwa hivyo kwa hii itapelekwa nyumbani kwenu kama pepo yote kutoka pahali yoyote. Hiyo itapotelea habari kama upepo. Si namna hiyo njuri cheke. Asanteni sana. Asante wazee, endelea ndugu yangu. Basi kwa hivyo ningependa mzee wetu mzee Odungi aje mbele aite wenzake. Tuko na mzee James Kalonzo ametoka Ukambani. Sasa mzee atamuita. Thank you very much, His Excellency, the former President of the Republic of Kenya, Kalonzo Musyoka, Mama Ida, na protocol observed. I don't have much to say. I come here as the king of the Luo community. Under the moment, I'm calling upon the chairman of Akamba community to come up and say something. My brother, come. Can we take this thing to him? Can the Akamba Clans Governing Council of Elders stand here, please? Tafadhali. We do not want to be seen to waste time, and yet we went to school. Akamba Clans
Okay. Mama Raila Oginga Odinga, former Vice President Stephen Kalonzo Musyoka, governors who are here, senators, ministers, MCAs, and everybody who is a friend of this home, and it appears all Kenyans are friends of this home. Do I stop talking? Okay. Yeah, okay. When I was young, somebody someplace told me, when called upon to say something to a multitude like this one, don't shy off. Just look big, clear your voice, and assume the seriousness of a public speaker. Then your external appearance will compensate for your lack of substance. I'm not one who would like to say something in a former Prime Minister's home. Madam, we have come to condole with you, and we specifically brought kijana wetu Kalonzo ili tuje naye tulie na wewe, na nataka kukuambia we shall continue to be with you. These are the Kamba leaders of the 22 Kamba clans. They are all not in because of a few other problems here and there, but these are the ones who have come. I do not want to finish time calling upon their names, but you can see them. Apart from coming to say Paula to you, we have also come to make a follow-up of that friendship that your husband, I call him Nabii, that personal friendship with our son Kalonzo Musyoka. Tumekuja tukuambie wewe pamoja na watu wako pia tumeleta posa yetu. Kule Ukambani, ukitaka msichana unapelekea babake ng'ombe 8 na ndume 4. Lakini sisi tumeleta ng'ombe 100. 80 will be counted as the 8, ng'ombe wa kike, na 4 ziwe counted kama ng'ombe wa kiume, ili tuombe huyo msichana ambaye tunampenda, ambaye Raila Oginga akiwa pale alipo, tulikuwa tumesoma akili yake kwa matendo aliyokuwa akifanya, ya kwamba tulikuwa tumesoma akili yake kwa matendo aliyokuwa akifanya, ya kwamba he wanted to prepare our man, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka for the next seat in 2027. Kwa hivyo wale ambao tuko nao hapa kwa huo mkutano, ninawaomba msaidie mama ili hayo yaweze kuwa. Na kwa hayo machache nawashukuru sana na kuwatakia safari njema. Thank you. Asante sana wazee wetu, Mungu awabariki vile vile. Niombe kumkaribisha gavana wa gatuzi letu la Siaya atuongoze kutoka hapa. Welcome Your Excellency Governor James Agre Orengo.
Erokamano. Tutafupisha kwa sababu tuliongea pale Kang'o ka Jaramogi, lakini kwanza kabla sijasema lolote, nataka tena nirudishe asante nzito sana kwa wageni wetu ambao wamekuja leo, hasa His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, ambapo hapo mbeleni alikuwa Vice President of the Republic of Kenya. Tunawapokea hapa Opoda, na pia tuna wale wenzetu kutoka Mlima Njuri Cheke amekaribisha, na mmekaa pamoja na wazee na Keri mwenyewe ya Wajaluo yuko hapa. So asanteni sana kwa kufika hapa. Sasa bila kupoteza wakati, ni mwalike kwanza kabisa Kamau wa Raila, wewe kuja dakika moja peke yake. Kwa mama Aida na watoto wa boma hili, familia ya baba, lakini mimi nilikuwa simuiti baba, nilikuwa nikimuita mzee. Kwa familia ya mzee sijaweza kirasmi kupeana rambirambi zangu, manake mimi kwetu ni Murang'a, naitwa Mweha Kamau, lakini kwa sababu ya kukaa na huyu mzee na huyu mama karibu miaka 33, watu wakaanza kuniita na jina lingine, lakini Wakikuyu wanasema jina ni jina, linakuza mtoto. Wakaanza kuniita Kamau wa Raila. Ningelipenda kupeana rambirambi zangu kwa mama na familia, na nataka kusema ninawajua vizuri. Yule mtu alinifanya mimi nijue mzee ni marehemu rafiki yangu Kenneth Stanley Njindo Matiba. Walipotoka detention, mama na mzee walikuwa wakiniita Kamau wa Matiba, lakini tukawa na uhusiano wa karibu zaidi. Tumefanya mambo mengi, kama ni kuandika memoirs zile naweza kuandika zangu na familia hii, sijui nitaandika peji ngapi. Kwa hivyo hili jambo lilipotokea, kama kuna mtu ambaye mpaka saa hii vijana wanasema kuchukua fomu hajachukua fomu, ni mimi. I want to be honest, it was only yesterday that I had about 4 hours sleep. My bigger brother here, Steve Kalonzo, knows that we have walked a journey. Imekuwa ni jambo ngumu, lakini hayo yote ni ya Mungu. Tulikubaliana na mzee msemo mmoja wa Kiswahili kuwa kuzaliwa ni bahati, kufa ni lazima. Tumekubaliana hapo. Mimi sitaongea mengi. Nimeshukuru kwa jamii ya Wiper kuja, mumempatia rafiki yangu mzee Raila Odinga heshima ambayo haijaonekana ulimwengu mzima. Mimi kibinafsi ama kama mtoto wa jamii hii, manake I'm like an adopted child in this home. Hakuna kona ambaye sijui. Nimewaambia asanteni sana na Mungu awabariki, na siku moja Kalonzo Musyoka tutalipa kisasi. Ninasema hivyo nikijua vile mimi najua, manake mimi ni mndani. Lakini sitaongea mengi. Ndugu yangu Kalonzo, umeachwa na jukumu. Nitaongea na Kikuyu, manake mnaelewa Kikuyu. Inyo ikamba nemuwati gona wira Raila neramukinyirie handu mware mona ya uhange ni hanyu. Twe hamwe mware mona ya uhange ni ha
kuna nyimbo imeimbwa hapa na kijana, lakini kuna nyimbo nyingine tulikuwa tunaimba na mzee wakati ule tulikuwa tukinywa uji vile Uhuru alisema. Liliguruma likoni likatiririka, hao pasenja wakafelea baharini. Dereva komo ungama zako zimekwisha, kwetu Mombasa jirani wazikwa shirika. Liona hivyo kwa herini. Asanteni. Well done, well done, well done, well done, well done. Now it is my honor and privilege to invite His Excellency the Governor for Makueni. And before he says anything, I want to say Junior is one of the sharpest legal minds in the Republic. And also, I was with him in the legislature. He was one of the best parliamentarians, I must say, from Ukambani. And thirdly, in the many petitions we have done, presidential petitions, he alikuwa huko ndani kama lawyer ya baba. So karibu sana Mtula Kalonzo. Thank you, thank you. Joey! 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 Thank you. I'll speak very few words kwa sababu tumezungumza sana, and Mama has had a lot. So to Mama Ida and family, from my wife Anita and myself, tunawapa pole. The second thing I want to say immediately after what James Orengo has said here is that everybody has said about what Baba achieved. But there is one thing Baba wanted and has never materialized. That is called a free and fair election. Munataka nirudie? Free and fair election. Hiyo Baba ameenda kama hatujatimiza. And we must continue saying so. Mimi na James Orengo tulikuwa kwa kamati maalum ya bunge 2016. Tukatengeneza sheria ambayo iliwezesha Supreme Court kunalify elections za 2017. Tulifanya na huyu James Orengo. And when we did the law, everybody in the party, ODM na nini, walitoa fujo ya maajabu, wakisema mimi na huyu ni wasaliti. Baba alisimamisha hiyo maneno. Akasema what James Orengo and Mutula have done na Otiende Amolo is the correct law. In 2017 we were proved right. That journey must not stop. We must have a free and fair election. Mama, you know that my own sister Kathy suffered for speaking the truth about the 2013 election. Karibu afungwe. Because it was perceived at the time, when she was speaking about the law, she was defending Baba's election. And that's how I ended up being as a politician and a governor. The last thing, and this is personal for me, and I'm saying so to Junior, so that you hear these words. There is no greater loss than losing a father like Raila Amolo Odinga. It caused me distress when I lost my father. But on 19th of July 2013, wakati nilikuwa nimekataa kabisa, saa 10:30 akaingia Serena, akasema huyu kijana ako wapi? When he saw me, he says, I want to hear it from you. Are you ready for this election? And I said, yes, I was. Together with Stephen Kalonzo Musyoka, wakaniinua juu, and this is what your father said. And I want to repeat it to you. The king is dead, long live the king. That's what he said. That's what he said. And here I am. And here you are. So let's say to Baba, the king is dead, long live the king. May Joey rest in peace. Asanteni.
Sasa, as part of the family, it's my honor and privilege to invite Honorable Ruth Odinga. Ruth Adhiambo Odinga. To His Excellency, Canon Mama Aida Odinga, to His Excellency, the Governor of Siaya, and His Excellency, Kalonzo Musyoka, and all protocol observed. My first statement is to say, watu wa Ukambani, Njuricheke, all the elders who are here, poleni sana. Umepokea? Nasema poleni sana because I know that Raila was my brother, but the whole of Kenya and Africa is mourning Raila. Uchungu mnasikia, mimi naijua. Kwa ajili baba alikuwa baba ya kila mtu. Hata sisi watoto, kama mimi ni dada yake kitinda mimba, lakini alikuwa saa zingine anawapenda huko nje kushinda hata mimi. Alikuwa na wale wanamuita ndugu kushinda hata sisi, na alikuwa akiwa nao anawapenda saa zingine hata sisi tunasikia uwivu, kwa ajili anawapenda tushinda. He loved Kenyans, he loved Africa, and there was no born in Raila Odinga that said that he was just a Luo and loved only Luos. Tusahau hiyo. Alipenda kila mtu, kila pahali, hata Wajerman umeona wamekuja. Ukienda China ndiye alipendwa sana. Ukienda America ndio utajua itakuwa wa Kenya, wa Kamba, kila mtu alikuwa anakuja karibu na yeye because of the heart he had. I don't think there's anybody I know apart from his father Odinga who had that kind of heart. And I'll tell you, his heart lives on. His heart lives on. I'm sure wherever he is, he's really watching us. I don't think there's any grave that has been visited. And as Al Jazeera said, and as we can see, even as a family, that this, to me, is something I only saw when I went to Israel. Watu wanakuja, tunafikiria kesho ndio sasa itapungua. Then kesho ndio inaendelea kuja, watu wanaendelea kuja. I'm just saying this, that my brother, in death as in life, was a really loved man. And us as a family, we thank you all, because we don't even have a moment of mourning. We are not alone. You are with us. I love the way you are embracing my sister-in-law. In fact, right now, I expected after this death, because normally, you know, I'm the last born that otoga kumamrim. I don't know how to say. Diambo! So, you know, she also was my school teacher. So you can imagine. But I thank God. This time, hata kama napata kidogo na hepa kwa ajili kuna wageni. Nikishaenda kikana wageni na hepa hivi. So I don't get that kind of, the onslaught. She's been really taken care of. Tabu, asante sana for taking care of Mama. Junior, I love your strength. Same as Winnie and Rosemary. I think because of what we've gone through even in life as the Odingas, we are resilient. And I think we are very stoic. We were taught by Baba. We've seen a lot during his lives and tribulations in Kenya. And so we are able to, and I'm assuring you that as the Odinga family, we are going to keep on carrying his torch and the torch of the Odingas. And please support us in that. We will make sure that this family continues and the Odingas will still continue shining. And for me, as I sit here, I keep on saying, His Excellency, I know the loss you've gone through. That was one of your best friends. And the two of you really looked after Kenya. You know, you can only be a warrior and you choose only a warrior to go with to war. Why Raila Odinga used to go all the time to war with Kalonzo? It's because he knew he's the warrior he can go with to war. And I know
It's a lonely path, but don't worry. There'll be a warrior who's going to come out. You will not be alone in this journey to ensure that Kenya continues. For me, I know, even Azimio hajavunjwa, ama mlivunja. Ongea, wewe ni lawyer, nani? Treasurer, ya Azimio, bado iko. But I want to talk that as you even have the Azimio as it was, as you have Wiper as a party, you can see Wiper being strong. I can assure you as Kenyans that ODM will remain strong, ODM will remain united, and ODM will remain one. And I can tell you that ODM is going to any negotiation table as a strong, one, united ODM. We will not allow ourselves to be weakened. This is a party like the party of the Kenya People's Union, which was started by Oginga Odinga, which was a party for the people, of the people, and by the people. And so that is the same tenet of which we have ODM. ODM is a party for the people. And because it's not a cash party. Huwezi kununua watu tu juu na chini na nini. ODM is not a cash party. ODM ni party ya watu. And we will take it back to the people and let the people decide. But the people are going to decide, and I can hear the wave coming. They are deciding that ODM inabaki na iko huku na ODM will go. Come 2027 tutaona vile tutafanya, lakini tutaingia kwa any negotiation, any election with having a strong ODM. Asanteni, Mungu awabariki. Was that Raila talking? Now we are about to come to the end, and my next speaker is going to be His Excellency Kalonzo Musyoka. But just allow me to say this before he comes. Senator Wambua was right. I've been in many meetings where people were discussing about who is going to be the candidate. And three times, Kalonzo has said, nakuachia wewe ndugu yangu Raila. In 2013, in 2017, and in 2022, where he said, I don't even need a position. If there's a principled man in Kenya, like Raila Amolo Odinga, is Kalonzo Musyoka. I also want to say this again about Kalonzo Musyoka. This guy has been a vice president. You know, power must be controlled. Ukiona watu wanakimbilia power, ati akiona uzito ya state, wanafikiria wamefika. Those are people who are going to destroy this country. Power must be controlled. That's why Raila fought for a new constitution, to oversight any government in power. So I want to see anybody in Kenya today who can say he loved Raila more than Kalonzo. I want to see. I want to see. The second thing I want to say, Mama Ida Odinga yesterday, I don't know whether he was expecting a guest of such a texture to come today. Ya kwamba hii kitu ya kusema huyu ametoka Bondo, huyu ametoka Imbo, huyu ametoka Ukambani. I don't want to hear about that, because that is not the way to build a one Kenya. And today, nearly a representation of all Kenya is here. That is what Ida was talking about yesterday. And Raila was also talking about inclusion, not of any communities alone, but in one big tent called Kenya. Finally, let us not experiment. There's a science about winning elections.
And one of them is to be resilient and to make sure what Tula was saying, that there's going to be free and fair election. Unaona jirani amefanya election 98%. 98%. Hata kuna jamaa mmoja kutoka Sudan alikuwa anauliza Ibrahim, ambao ni mfanyabiashara anajulikana sana. Anasema kama unaweza kupata 98%, sasa unakataza wengine kusimama kwa nini? If you can get 98%. So I join Ruth in saying, let us not kill political parties. Let us not kill political parties. Na ODM, sisi kama watu wa ODM, msifanye makosa ya kumezwa. Makosa ya kumezwa. Makosa ya kumezwa. Makosa ya kumezwa. KADU ilimezwa. PNU ilimezwa. DP ilimezwa. Jubilee karibu imezwe. In a strong Kenya to come, we need a strong Wiper. But we need also a strong ODM. Not controlled by anybody in power, but controlled by the laws of the land. Sawa sawa. Sawa sawa. Joy. And I was going to forget, all of us today went to where Raila is lying. I never imagined. All of you, we assumed that Raila is immortal. We assumed this man is going to live forever. So now in whatever you do, know that you are not immortal. Do something like Raila did. And those who thought Raila had no impact in this country, you have now known in death that is more powerful than you think. Kwa hayo, namuomba ndugu yetu, Senior Counsel, Vice President, Stephen Kalonzo Musyoka. Thank you. Kwa sababu ya wakati, tuketi. Joey. Nataka kufanya jambo moja hapa la kuonyesha kwamba nyumba hii ya Jaramogi Oginga Odinga, nyumba hii ya ndugu yangu Raila Amolo Odinga, tulikuwa tunaitana ndugu, na leo tumekuja kiundugu, and my comrade, our sister Aida na watoto wote, utukubali ili tuonyeshe kwamba once it's biblical, when the good Lord himself, God said, there will not lack in the house of David a leader. Kwa hivyo kijana yangu hapa Junior, na kuuliza kwa heshima ukuje ni kutunuku and this will connect you not just with the Luo nation, no, of course the Kamba nation. Your late father and I worked closely to liberate this country. That struggle must continue. So I'm giving you the charge today. These are instruments of power. Hii ni upinde, na iko pia mishale yake ya kulinda jamii ya Jaramogi na jamii ya Raila na jamii ya Wajaluo wote na Wakenya pamoja. I know you can do it. You have the passion. We will stand with you. Kwa hivyo Mungu awe nawe. Thank you. Now you have to try and do this. Naweka moja hapo namna hii. Namna hii. Elekeza pale.
Shika hapa. Ni hatari hiyo. Joey! Joey, thank you. Asante sana. And I'll give you the shield as well. This one you have to unavaa hapa hivi. Kienda vita. Kienda vita hiyo. Kuna risasi ya kutosha. Well done. You have the ammunition. Alafu kalia kiti hiyo ulinda jamii ya my brother. Hapo. Hey. Sawa. And you know your brother's your dad's signature fly whisk. Alafu hapa pia kuna hii ngao yenyewe. I don't know I can hold it. Tutachukua moja hapo. Chukua na hiyo. Sawa. Hapa sawa. Thank you. Joey. Asanteni. Thank you. Thank you. Yeah. You know, my brother, senior council governor, the most progressive, learned brother I know in this country, fearless. Nitakupatia hiyo fimbo pia. You have actually started today. Patiwa na huyo mzee is actually the king ya Ukambani. Ngoja akukabidhi mzee Kalonzo akukabidhi hiyo fimbo. It is from the original, I think Mubingo, is it? Ndio hiyo. Huyu bwana Orengo nilimjua akiwa shule na alikuwa shupafu kuwapigania wanafunzi wenzake katika chuo kikuu, na sasa amepigana akapigania Kenya na anaendelea kutuongoza kama governor, na hata akiwa governor is a senior consultant because His Excellency here anamuita senior counsel. Kwa hivyo nakupa hii ukitembea nayo, it is even more valuable than this one of mine. Thank you. Joe. Joey, kwa sababu ya wakati naona tunakaribia kikomo, lakini kuna kitu kimoja ningeuliza tumalize na wimbo wa taifa, na tukifanya hivyo ili kumwenzi ndugu yangu Raila. It is only the two of us, if you realize, and I think Jim at some stage, who recognize our national anthem was our prayer. Na tulikuwa tunashika hapa. Sasa ndugu yangu amelala. Ili kumwenzi Raila, nauliza jamii ya ODM, jamii ya Wiper Patriotic Front, tukumbuke tumetoka wapi. And when we sing our national anthem, tukishika hapa tutakuwa tunamkumbuka Raila. Wangapi wanakubaliana na mimi? Joey. My recommendation number 2. Tutamaliza na wimbo wa taifa. Haini kidogo. Number 2. I hope the DJ atakuwa tayari. Number 2, juzi Ruto amekuja Kitui kwa Heroes Day. Mimi sikwenda Kitui. I said I was celebrating my hero, ndugu yangu Raila Amolo Odinga. Kwa heshima yake, Kitui County Assembly, mko hapa. I want you to move a motion expeditiously to name the newly renovated Ithookwe Stadium Raila Amolo Odinga. Joey. Nilimsikia Governor Wanga wakati wa mazishi ya Raila akisema Talanta Stadium, and I want to support that very strongly because mimi kama ndugu Raila tulikuwa
Mimi unajua, actually was a better player than Raila kwa soka, but he was a better commentator, and both of us were Arsenal. Watu wa Arsenal weka mkono nione. Namuona hata Keta. Na Raila loved sports. Raila loved Kenyans wapate heshima kwa marathon, kwa wapi, kama ile ya juzi ya New York Marathon. Kalenjin akashinda, akafuatiliwa na Mkamba. Now Talanta National Stadium ipatiwe jina Raila Amolo Odinga Stadium. And therefore, again, members of parliament from Wiper who are here, I think you move that motion, and I know that it is the right thing to do. It is the right thing to do. It came from Gladys Wanga, and I support it completely. I wanted to say that. Mwisho, because lazima tupate hiyo ndege, our boarding time is 5:40. 5:40. Yale ndugu Orengo amezungumza, na yale seneta wa Kitui amezungumza, mengine nilisema pale kwa kaburi la ndugu yetu. Ile heshima kubwa tunaweza kumpatia Raila Amolo Odinga, nyinyi kama wana ODM, ni kuhakikisha hakuna mtu atadhubutu kusema he will look after ODM. Nilisikia hiyo nikashangaa kabisa. ODM is a grassroots mass party, and so is Wiper Patriotic Front. Na Raila hakuvunja Azimio. Kama kuna mtu mwenye haki ya kumuenzi na kujaribu jinsi tuwezavyo to make sure the name Raila Odinga lives on, it is one Stephen Kalonzo Musyoka. Nimemuuliza Mama Aida, hatujamaliza kumuenzi Raila. Raila ako na marafiki wengi duniani kote. With the permission ametupatia, we are going to have a week-long event in Nairobi to celebrate Raila Amolo Odinga at an appropriate time. And we will take that to every county to celebrate the champion of devolution. Kwa hivyo wana ODM, kumbukeni mimi niko, kama kuna mtu ambaye mnaweza kushirikiana na yeye, sio hawa. Jamani, sio hawa. Jamani, sio hawa. Sio hawa kusema ule mtu wa kitendawili. Raila ni mtu wa kitendawili, alikuwa kiongozi. Si namna hiyo? Amewafanyia basi kitendawili, amekuwa shujaa hata zaidi wakati amelala. May God rest his soul in eternal peace. Amen. Asante. Now let us stand and do the national anthem. Tukishikilia hapa. Oh, sorry. Oh, mama hajaongea. Oh, when she finishes, I think we'll then be able to do so. I was just looking at the watch. Karibu sana. Sorry. It is my brother Orengo to invite her. Yeah. And what you have done to Junior today, you did the same thing for Raila in Machakos. I think when we were running as COD. Same thing you have done today. Now I have the privilege of calling upon Junior to say a few words. Asanteni. Your Excellency, Honorable Stephen Kalonzo, watu kutoka Ukambani, the leaders, the people from Juricheke, na wakaribisha tena huku nyumbani kwa mama na baba. What I wanted to say is thank you so much, and thank you for coming. Thank you for coming to fellowship with Mama. Thank you for coming to pray with us. Today has been one of the most colorful days, and we appreciate that. Your Excellency, the leadership role that you bestowed on me today, it's a great honor on myself, and I do not take it lightly. I want to say thank you so much for bestowing this upon me, and I'll be coming to you later on
to have further discussions on how I, Raila Jr., can be able to carry out my roles as the Kamba leader bestowed by you, if that is correct. But because of the interest of time, I want to just welcome my mother, Honorable Ida Betty Odinga, and I wish you all, please come back again, come back. This is home, huku ni kwenyu. You're welcome anytime. Even me, I'm a visitor over here as well. Kwangu ni Kango Kajara Mogi, but everyone is welcome here. Asanteni. Unaona kwamba mtoto wa Simba ni Simba. Junior ni Simba ama ni Simba? Junior ni fire ama si fire? Junior fire. Kalonzo fire. Mama Ada fire. Sasa kwa heshima zote, Ada Orengo ni fire. Ada Orengo ni fire. Joey. Sasa kwa heshima zote namwalika mama wetu, First Lady of the People, Menpen, Dr. Canon Ida Odinga. Karibu, karibu, karibu. Asante sana, please be seated. Naona mawingu yametanda, kwa hivyo nitaenda haraka sana kwa sababu hii mvua yetu ikianza inaanza na fujo. Nitajaribu kuongea kwa haraka sana. Kwanza kabisa, I'm most grateful. I'm so thankful for all of you who have come here today. My big brother Kalonzo Musyoka, thank you very much, plus your team. The team that you come with, that include leaders, include bishops, includes everybody. Thank you so much for bringing this team here. Your action speaks louder than words. I also want to thank you for coming to mourn your brother. The other day I said, I don't know where we were, but during this period, maybe we're in Kisumu, maybe we're here. I told the people that in politics, there are no enemies. In politics, there are no enemies. Don't think that so and so, because he's in a different party, he's my enemy. He's not your enemy. And don't go fighting people on behalf. Don't make, particularly young people, don't make yourself tools to fight people who you perceive to be in the wrong party. You'll be wasting your time. You'll be killing each other for nothing. Because today, they are in different party. Tomorrow, they're in the same party. So, most important thing is that we fight for democracy in our country. I'm not a politician. I'm just talking. My profession is teaching. I'm a teacher. Let's fight for the democracy for all Kenyans. And we carry, or I'll ask my brother, that's what Raila used to call him, my brother Steve, that carry the country, not the Kamba. And today you have demonstrated it, because not all people who came here are Kambas. I even saw a Luo coming from Ukambani as one of our Kamba leaders. I don't know what assemble car. Huh? And not one, many. I saw many. So we are one people, and we must work as people of the same nation. In case, now I'm asking on behalf of my husband,
to all those people who called him names and who thinks he was wrong. If he annoyed you or he did something that you did not like, I beg you to forgive him because he's gone. But I can do that on his behalf. Forgive him because he was forgiving people easily. He said, forgive and let's move on. So you also, wherever you are, don't hold grudges with him. He's already gone. He's with his maker. He's with the Christ. He's with God. He's not here. In fact, I think the Spirit is looking down at you and saying, what are they crying about? This is a good place. And I'm sure if there are people who go to good place because of their past deed, Raila is one of those people. Now, today, the guests who came today, you've done something that is not very common in this part of area. We know when you go to Yuagongato, inyaloka udogimo kariyo kata dik, idhigo. But Honorable Kalonzo Musyoka came with 100 heads of cattle. Okel obiruga gidok 100 yawa. Anko wacho apparently my ear is not working, serving me well. So I had to call Honorable Orengo to come and help me hear what he was saying. And not only that, he went and showed us 100 heads of cattle. Yawa. Dogotimo maber. Isn't that good? Not to mention a lot of foodstuffs that they've come with. Thank you so much. And I'm sure those who are going to come after you to the funeral, there's plenty of food. Don't worry. The Kamba Nation has brought us a lot of food that we are going to eat until Christmas and beyond. Thank you so much. And with those few remarks, I thank you so much. Thank you for coming. I know it's just about to start raining, and may God bless you. Thank you, Your Excellency. May I request that we all be upstanding, all unofficial headgear to be dressed down for the national anthem of the Republic of Kenya, first stanza. Thank you. May we remain seated as we allow our excellencies to take leave. May God's grace be upon you now and all the days of your life.